Jai Sachidanand, everyone. Just waiting for Bhuvi to connect. Jai Sachidanand, VISHUDDHATMA Bhagwans, everyone. Suzanne, Helmut, Andrea, Norjet, Katja, and others who will be joining. Let me just connect so that Uwe can come in here on Skype. Hey Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Okay. Sound wise, how are you, Uwe? I'm good. Good. You? I'm just fine, thank you. I'm just fine. I'm just trying to bring you near the microphone for this new stream. It's getting warm there in Germany. It's getting warm here? Is it? Not really. 82 here in New York. It's basically very, I would say, in between. It was raining the last 2 weeks more or less. Uh-huh. And today it was raining in the morning, and now it's okay in Munich. It's a little sun, but not really warm. Good. Oh, well, I'm going to turn this around so that you can, until you get the team together, just so that they can have you in there. Okay, there's Uwe G. Let's see, where is it? Can they see you? Oh my God, I don't know. I can see flowers. Let's see. It's not bright enough, maybe. It's not high enough, I think. Yeah. Alright, let me just arrange the brightness because of the sun. Unless I... So I don't have two laptops. I am at the other place in New York. So I have a Skype thing and the settings, brightness. I just need to increase your brightness here. Maybe that'll help. Okay, I think this should help. Alright, it is. Maybe that will increase the brightness in your... lot of reflections. Okay, let me see. Don't worry, it's not important to see us. That's important. It's not important at all. There you are, Shuddhatma Bhagwan. It's more important for you, man. Alright, okay. Hey, Satchitanand. Yay, Satchitanand. Here we go. And look here, we have some friends here. Alessa, come on, baby. Come on to see Shuddha. Okay. All Mahatmas in the world. Around the globe. Hey! Oh, look who's back! Shuddha, Alessa and Marian are back. Marian is back. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. We started the satsang at 16. Oh, 6 p.m. Yeah. So satsang has been going on for you for the last 2 hours, huh? Wonderful. 3-4 hours there at satsang. Yeah. Good. So then what we will do is we'll, after the satsang is over, we'll chat a little bit, huh? Marian? Yes. Okay. And see you next time, Shuddha. Hey.
Okay, dear. Jai Satchidanand. Your satsang is getting over, huh? Jai Satchidanand. All right. Going on. Going on. So I think I need to go on the phone. Maybe people are on the phone. Let me do that for 1 sec. I'm with you. Take care. Take care. Highest namaskar. So, Nada sends her highest namaskars. Yes. Deep namaskars to Nadaji and Shuddhatma Bhagwan. Nadaji, Jai Satchidanand. Nadaji is in the hospital right now. Yes, I saw the email. Yeah, you saw Yes, email. the evidences, yeah. Exactly, and she is with mom in the moment, and she don't know when she comes. She might not come. She says highest namaskars. Yes, yes, yeah, I think that's... She tries to come in as soon as she could. Yeah, she is in satsang. Only the file is going. She is in satsang the whole time. She is, and she's really. It's amazing to be observer and watcher and know of all what happens there. Yes. Really, I can tell Dada's grace is like this science is amazing. Yeah. It's so amazing to see how it works and how Mahatmas are behaving in the meaning of being in the Gnani. The one who are discharging on the highest levels, like mom having 3 strokes, or like dad who has to let go, and another who has lots of running from one hospital to the next. Yes. It's amazing and it's great to see. Yes. Yes. Also für die Deutschen herzlich willkommen, schöne Grüße von Nada. Sie sendet ihre ja. Okay, gut, alles klar. Ja. So, Nada sendet ihre highest namaskars zu allen von uns. Sie ist im Moment im Hospital, im Satsang schon die ganze Zeit ongoing. Und es ist wunderschön zu sehen, wie Gnan wirkt, wie Gnan wirklich in den Mahatmas sich zum Ausdruck bringt. Ob das die Mahatmas sind, die durch heftigsten körperlichen Discharge gehen, der Mom, die einen 3. Schlaganfall hat und jetzt tatsächlich langsam sich auf den Weg macht, den Körper zu verlassen. Aber trotz alledem, wann immer sie wieder zurückkehrt in ein gewisses Gewahrsein, das Erste, was sie sagt, wenn sie aufwacht, und da ist es, wir sind alle eine Seele. Das ist immer die erste Aussage. Und es ist so berührend, sie zu sehen. Sie hat die kleinen Simandaswami in der Hand, selbst wenn sie im komischen, komatischen Zustand ist, hat sie den kleinen Simanda in der Hand. Und wenn sie aufwacht, das erste Aussage ist, wir sind alle eine Seele. Es ist so berührend, dass in diesem Gewahrsein, egal wie der Körper-Discharge ausschaut, wo sich die Batterien entleeren, dass es dieses Gewahrsein bleibt. Und das ist sehr, sehr schön, das zu sehen. Und auch der Papa geht durch natürlich seinen Discharge, der im Grunde genommen herausfordernd natürlich auch loslassen muss, auch wenn er es nicht gerne möchte. Aber es ist wunderschön, all das zu sehen und zu beobachten. Nada, die von einem Platz zum anderen richtet, damit sie das alles hinkriegen. Also es bei all dem, was auf der körperlichen Ebene vielleicht relativ viel Bewegung ist und Gänsefüßchen Stress vielleicht, ist einfach immer diese Präsenz da von Gnan und diese Präsenz von No One's Here. Und als Freund und Beobachter kann ich nur sagen, gut ab, es ist faszinierend, die Wissenschaft zu sehen in Aktion, in Action, also wirklich live. Das ist absolut toll. Eine Gnade dabei zu sein. Neben all dem, was wir sonst alles erleben. Und möchte an der Stelle vielleicht noch kurz berichten, dass wir am Freitagabend einen wunderschönen Vortrag erleben durften in Wolznach in
der Nähe von Ingolstadt, Regensburg, wo auch immer genau das war, in der Ecke Richtung Nürnberg, zwischen München und Nürnberg. Und die Heidi hatte einen Vortrag organisiert mit knapp 30 neuen Interessenten und es war sehr, sehr berührend, die Menschen zu erleben und auch das Interesse der Menschen zu erleben für Gnan und für die Wissenschaft. Und auch das Ergebnis war fühlbar, dass da eine ganz große Menge wir nächstes Jahr wiedersehen oder vielleicht sogar schon früher in den USA oder wo auch immer. Es ist einfach sehr berührend und sehr, sehr schönes Geschenk und danke nochmal an die Heidi, die das organisiert hat, die ja, all die Menschen angesprochen hat mit ihrer Präsenz. Einfach nur, ja, ich finde, wir haben nur gesagt, du fühlst dich anders an, ich möchte wissen, was du da gemacht hast. Das war sehr schön und für uns, Marion war dabei, kam gerade aus Amerika zurück auf den Urlaub, war wieder gestiegen und ist mitgefahren. Es war also wirklich ein tolles Erlebnis. I just shared yes, I got. Nada, and then after on Friday we had we had an introduction with people from Bruno Gröning group from Heidi that she organized for us, and it was amazing. She started with 10 and in the end we ended up with I think 29 or 30 people. So, and it was a beautiful group of people, wonderful beings, wonderful Shuddhatmas, very, very bright and open to I would say, just get done. And it was a very, very nice feeling to be with them, and it was also very, very dedicated. So they really asked very nice questions, very interested, and I'm sure we see lots of them again. And some maybe already earlier than next year, Oberstdorf, because some of them doesn't want to wait. And maybe we see them in Dallas or on other places, we don't know. But it was very beautiful. Marion was just jumping out of the plane and in the car, and she didn't want to let go of that chance to be with us, so it was very nice. And we had a nice experience there, and very touching. Wonderful. Yeah. You're very. A new Mahatma friend just joining us. Yes. Yes, just arriving. Sigrun? Gudrun. Yes, we met her in Munich. Yes, exactly, and she was in Schlegelberg as well. Yes. And it's just coming in the door for Satsang. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Yes. Okay, so if you want, we can start. All right. Sing the mantra. Yes, please. Go ahead. Mario, come on. Singing. Okay. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Loe Savasarunam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Samalanam Cha Savesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam, Namo Vasayanam, Namo Savasana, Eso Pancha
Sarvapavanashano Mangalanam cha savisim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Jai Satchidananda. Das war gut. Warte nochmal. Namo Vidragare Namo Vihantanam Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Vasayanam Namo Loe Savasatnam Eso Panchanamukado Sabapavapanashano Mangalanam cha savesim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchidananda Jai Satchidananda Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Highest namaskars to all of you who are entering into this satsang and those who will cast their eyes on this satsang later on also. Highest namaskars to the eternal one within you. Also highest namaskars zu dem ewigen Teil in dir. And we have, let me check, we have at least one person on the phone. Maren? Hello. So we have at least one person on the phone who is a new person, who is not a Mahatma yet. Yes. Just for your information, Shuddha, that you know that. It's Maren. She's coming from Hamburg. And she's coming also through the Avatar network and knows a lot of people from the one who are here, but we just had a talk this week, and so she's here tonight. How do you spell her? Marian or Maron? Maren, M-A-R-E-N. Maren. Okay. Maren, bist du auch online auf der Username oder bist du nur auf dem Telefon? Siehst du auch Shuddha, oder? Okay, she's seeing you as well, and she's on the phone. Maren, you wrote her name perfectly. Okay. Jai Satchidananda Shuddhatma Bhagwan. Herzlich willkommen, Shuddhatma Bhagwan. Shuddhatma Bhagwan ist die reine Seele in dir. Yeah, so we all see your Shuddhatma. Wir sehen alle dein Shuddhatma, deine reine Seele. And we acknowledge your relative presence too. Und wir wertschätzen auch deine relative Präsenz, also die Maren persönlich. Even though we cannot see you, we know you're there, and that's what makes the difference. Und wenn wir dich auch nicht sehen können, wissen wir, dass du da bist, und das macht den Unterschied. Many of our connections and many of the connections of the Gnani are with the knowing rather than with the seeing. Viele Connections, Verbindungen, die wir haben, auch mit dem Gnani, sind über das Wissen und nicht so sehr über das Sehen. For instance, Shuddha is in connection with a gentleman from Monterrey, Mexico, who wants to help his people. And Shuddha zum Beispiel ist in Verbindung mit einem Mann aus Monterrey in Mexiko, der seinen Leuten dort helfen will. And he's saying, my country is filled with a lot of violence and drug runnings and people who use guns freely, and I want to help them. How can I help them? This Gnan sounds so beautiful. Yeah. Und sagt, mein Land ist voller Gewalt, da ist so viel Drogengeschäft, so viel Tote und so viel Gewehre und Waffen, die
die da benutzt werden, Gewalt von überall her, die Waffen sind frei zu nutzen. So, Und er möchte gern den Leuten helfen und fragt, wie er das machen kann. Und er fühlt, dass Gnani so was Besonderes ist dafür. so even if you have not seen him, though we have not seen each other, we now know, and so the presence connects. The presence connects. You know that you are connected. And So, selbst wenn wir uns nicht sehen oder nicht kennen, die Gegenwärtigkeit, also die Präsenz verbindet uns miteinander. And oftentimes oftentimes you know a human being much more through knowing rather than through seeing him or her. Und manchmal lernst du einen Menschen mehr kennen durch das Wissen anstatt durch das wahre Sehen, wenn du ihn siehst auf der relativen Ebene, durch das Wissen der Präsenz. This physical seeing of a human being is just a signal, a cue, CUE, or something that pops up on your radar system, whereas the Also knowing. das physische Sehen ist manchmal wirklich nur ein Signal, so etwas wie das hochpoppt bei deinem Radarsignal, so eine Art Zeichen. Whereas the knowing is much more intense and deeper, and Während das Wissen viel, viel intensiver und tiefer ist. the knowing happens by the acknowledgement. Many times, especially in the old days, before the days of the internet and the new technology, people used to know each other much more before they actually met each other and saw each other. Und früher, insbesondere auch vor dem Internet, da wussten die Leute mehr, kannten sich mehr, bevor sie sich tatsächlich sahen teilweise. So anyway, so much for the knowing, and Maran, welcome you all of the basic stuff about Akram Vignan and the introduction to the Akram Vignan will be done very Also good. willkommen Maren zu den Grundlagen oder auch zu den Grundlegenden über Akram Vignan. However, within your own people that you know very closely, especially in this satsang, you will find Mahatmas who will tell you more about the fundamentals. Also wenn du Menschen kennst in diesem Satsang oder du wirst vielleicht Mahatmas kennen oder vielleicht noch kennenlernen, die dir mehr sagen über die Grundlagen von Akram Vignan. And especially Uwe and Nada, they go around, so they will really help you come up to level with further understanding on this. But if you have anything that you want to convey, let Uwe know at somewhere at the latter part of the end of the satsang. We may come back to you, Maran, we'll come back to you. Und Uwe und Nada werden dich informieren, die gehen fahren durch Deutschland und machen Vorträge und Informationen oder auch am Telefon stehen sie zur Verfügung. Und wenn du Fragen hast oder noch was Spezielles möchtest oder wissen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, am Ende des Satsangs gerne eine Frage zu stellen und dann kommen wir darauf zurück. So, is Rudiger on our list here? Is he on in anywhere in our? Yes, Yes, he is there. He is there. Good. So Rudiger probably cannot join in. Uwe, did you see the little few? Yeah, Rüdiger is Rela Rüdiger. He's online. He's on. And I can hold on 1 second. I give you the information of his email. I have it too. Yes. But more importantly, we thought that might be a good way to start, and then we'll come to Susanne, who has a few questions. I mailed those questions. Okay. Shall I take the sharing that he wants to share? Right? Oh yes, right. I think that's a great idea. I think that's. I put the whole sharing in German. I put it on the Super. screen so everybody can read it along. Okay. Yes. So, ich habe hier eine Information von Rüdiger, der ein Sharing hat, das er gerne mit uns teilen möchte. Das hat er am. I'm not getting everything in there. Let me check how much I can put in there. Okay, it takes only a part of it. Let me see. So, was ich euch jetzt vorlese, ist, was er hier sagt, lieber Shuddha und ihr Mahatmas.
möchte mit euch teilen, dass besonders das Apta Sutra, das Shuddha zum Ende des letzten Sonntags-Satsang erwähnt hat, für mich eine große Inspiration war. Ich lese es weiter, weil es einfach zu viel Text ist, dann nimmt es nicht alles. Das Bild des Spiegels, der keine Anstrengung machen muss, um zu sehen, wurde ein kraftvoller Schlüssel für mich. Es führte zu einer Erfahrung kurz danach, als das Relative tatsächlich im Spiegel das Selbst reflektiert wurde und die Trennungslinie zum Nicht-Selbst eine mühelose, direkte Erfahrung wurde. Es fühlte sich dann so an, als ob Rüdiger davor zu stark selbst versucht hat, dieses Sehen zu tun, zu machen und das an sich scheinbar zum Hindernis wurde. Es führte zu einer Art der Handelnde-Sein, das an sich das Ziel verfehlte. Danke für diesen Master Key oder Master Schlüssel, der für mich anscheinend recht gut funktioniert. Go ahead then. Und Shuddha hat dann im Grunde genommen uns einen Link geschickt, uns das Apta Sutra gibt. Now it works, the mirror is working now. I just checked it out. Your link is working now, Shuddha. Oh yes, yes. I'm glad you corrected me because it had not. There was an error in it, so now it's working out. Good. Yeah, it's no problem. It works now. There's some very beautiful things about mirror, and Das ist eine wunderschöne Sache in Bezug auf Spiegel. And you already have said it in English, in German. For you translated what Rüdiger has written to us, and that is called the clicking. There is a word called click, C-L-I-C-K-I-N-G. It clicks. You see? Und ich habe das in Deutsch schon übersetzt und da hat Rüdiger was geschrieben, wo er gesagt hat, es hat was geklickt, es ist was angekommen, es hat geklickt. And what is the clicking mean? Clicking is really an interesting sentence. Like, you know, like if you're trying to fit precisely, when it fits precisely, it rolls naturally. You know, also wenn etwas ganz genau passt, dann rollt es sauber. Dann ist es wie bei Zahnrädern und so, dann rollt es sauber, wenn es wunderbar passt. And here, when he says the Apta Sutra that we were discussing last Sunday on the mirror, there is about half a dozen Apta Sutras. Apta means the ultimate, the one that you can absolutely rely on, absolute truth. Also das, was er sprach von dem Apta Sutra, das wir letzten Sonntag eben im Satsang hatten. Und Apta Sutra bedeutet, Apta ist etwas, worauf du dich hundertprozentig verlassen kannst, wo du dich genau beziehen kannst drauf, die Wahrheit. Apta means, for us we have two Aptas. We have the Gnani Purush, who is the Apta Purush, and we have... Also wir haben zwei Aptas hier bei uns. Der Gnani Purush ist der Apta Purush, and also Lord Simandar is the Apta Purush. In other words, when we are... Lord Simandar is the Apta Purush. So these two are our Apta Purush, and any words of theirs, you do not have, there is no room for doubt or controversy or any question. Hold on, Shuddha, there is advertisement. Und was Shuddha gerade sagte, so, dann alles. Die Geräuschkulisse hören wir. Was Shuddha gerade sagte, war, dass also Apta Purush, Gnani Purush und Apta Purush Tirthankara Sri Simanda, Lord Simanda, dass deren Worte, was immer die sagen, absoluter Wahrheit entsprechen und keinen Zweifel bei uns hinterlassen. Those are the ultimate definitions of the Apta Purush. Apta Purush. Das sind die ultimativen Definitionen von den Apta Purush. And the words that come forth from such human beings are called
Apta Sutras, or sutra meaning aphorism, and a sentence which does not have any controversy attached to it. Und Apta Sutra bedeutet im Grunde genommen, das sind die Worte, die von diesem Apta Purush kommen. Und ein Sutra ist etwas, das ein Aphorismus ist, das an aphorism, what was the last sentence? That has no controversy, no questions, Das hat keine Frage beinhaltet oder Gegensätzlichkeit beinhaltet. No two meanings, they are straight. Keine zwei Bedeutungen. And they are designed for liberation, ultimate liberation. Sie sind dafür geschaffen für ultimative, letztendliche Befreiung. Ultimate liberation of the other human being is otherwise known as Kalyan. Kalyan, that we remember, we have this Jagat Kalyan here. Kalyan. Und die ultimative Befreiung nennt sich auch Kalyan, Jagat Kalyan, da gibt es einen Song auch, den wir haben. And so it's very interesting that when we say it clicks, and everything that we in Satsang is about clicking, the words of the Gnani continue to flow to you, but when it clicks, when it somehow clicks, and then it's very beautiful, because then it carries you together with it. Und das, wenn es klickt, sozusagen, das ist diese Qualität, wenn die Worte vom Gnani Purush einfach bei dir ankommen. Denn es ist nicht nur, dass die Worte ankommen, sondern es klickt und diese Worte, die nehmen dich dann mit. Es geht also auf eine ganz andere Ebene. You have a certain distance between a set of wheels, say if you're dealing with a toy train, it has a distance between its wheels. But if this distance in the wheels is not in exact parallel and line with the railway tracks, they will not click. So also, es ist wie bei einer Märklin Eisenbahn. Wenn du so eine Lokomotive hast, so eine Spiellokomotive, die unten dran diese Räder hat und die sind nicht komplett parallel und übereinstimmend, dann passen sie nicht auf die Schienen der Märklin Eisenbahn, als Werbung. Und dann klickt es nicht. And so here we are sharing something very beautiful that Rudiger wrote on June 9th on Saturday. Early this morning he wrote, and it was an amazing thing, because even I had forgotten about it. This from last time. Und Rüdiger hat am 9. Juni dieses wunderbare E-Mail geschrieben oder die Antwort geschrieben. Und es war sehr berührend, weil selbst ich habe vergessen, was wir am letzten Sonntag noch besprochen hatten. And that he essentially mentions that the Apta Sutra that you mentioned towards the end of last Saturday Satsang was very inspiring for me. And dieses Apta Sutra am letzten Sonntag auch sehr inspirierend war für mich. And I can tell, yes, not only for you, also for Uwe and for Katja and for lots of Mahatmas. It was very, very inspiring. Yes, it's Shuddha, when he was doing the audio recording of this thing in 1993 of the Apta Sutra. Shuddha die Audio Records gemacht hat, also Aufzeichnungen in 1993. Yeah, of all of these Apta Sutras, when he came across this particular sentence, it was like a major light happening from inside, because this Apta Sutra is in the 4050 range. Und als er zu diesem Apta Sutra kam, kam ein großes Licht in sein Bewusstsein, weil dieses Apta Sutra liegt in der Platzierung auf 4050. And that is when it had clicked for me, but and that is the clicking is which does not, the image of the mirror does not have to make an effort to see, became a powerful key for me, he says. And can I ask you a question, Shuddha? Yes. Before you continue, because I can feel lots of questions. You're talking about something that I don't know. Can you please repeat it so everybody who is here today
who knows what the Apta Sutra is. What do you think about that? Okay, so this last Was ich gerade Shuddha gesagt habe, ich habe ihn unterbrochen in seiner Ausführung und habe den Eindruck, dass es gerade einige hier Fragezeichen ankommt bei Uwe. Hört sich alles schön an, was Shuddha da sagt und was da klickt, aber ich weiß gar nicht was. Könnte man vielleicht das Apta Sutra nochmal wiederholen, sodass die, die nicht dabei waren oder die es wieder vergessen haben, nochmal wissen, worum es genau geht. So this Apta Sutra is Apta Sutra number 4057. Also dieses Apta Sutra ist das Apta Sutra 4057. And this sutra we discussed last Sunday, but we will discuss it just a little bit. But without discussing it, I'm just going to read it because I translated it in English this morning and sent it to Uwe and Rudiger. But it's ich lese es, weil ich es heute Morgen übersetzt habe und gerade Uwe und Rüdiger geschickt habe. And I cannot cut and paste it in our Ustream, but I will just read it. If you can read it by sentence, and I will translate it sentence by yeah, sentence. right. And if you want it, I have sent it to you. Remember? I have it in front of me. Yeah. So if Dadashri says, if this mirror, any mirror, and he just points to some mirror next to him, he says, if this Dadashri sagt, wenn dieser Spiegel, und deutete auf irgendeinen Spiegel, der da gerade an der Wand hing, and if this mirror could see the entire world, and if the mirror itself is the seer, then a whole bunch. Wenn dieser Spiegel die ganze Welt sehen könnte und wenn der Spiegel selbst der Seher ist. If the mirror itself is the seer, because you and I both know that the mirror is nothing but a piece of glass. But if the mirror, wenn der Spiegel selbst der Seher wäre, der Sehende, aber wir wissen, dass der Spiegel nichts anderes ist als eine Form von Glas. And if the mirror itself is the seer, then what a whole bunch of problems it would have. Wenn der Sehende wäre, was für eine unglaubliche Anzahl von Problemen würde haben. Now, this is a very powerful sentence. Just having said this much, we will go deeper into it, but let's continue. In the same manner, the Chaitanya, or the element, eternal element that is the self, is the seer. Now, this is auf dieselbe Art und Weise, das Chaitanya, das heißt das ewige Element, das das Selbst ist der Sehende. Yes, the Chaitanya or the eternal element, if is within you, is the seer. Now, also das Chaitanya, das heißt das ewige Element in dir, das Selbst in dir, ist der Sehende. If you leave this body that the world identifies as Rudiger or Marian or Maran, there will be nothing to see. The seer, it's because of your presence that you are able to see. Also wenn der Sehende in Marion oder in Rüdiger oder in Maren, wenn der Körper stirbt, ja, dann könnte der Sehende nichts mehr sehen, denn der Sehende kann nur sehen durch die Präsenz des Körpers. And the moment it knows that all of these things that are being illuminated are due to my nature, the moment it knows that everything that I am seeing is actually part of my illumination, and that all these... The moment it knows, der Moment, wo weiß oder es weiß, dass all diese Dinge, die erleuchtet werden durch seine Natur. The moment it knows that everything that is being illuminated is due to my nature, my swabhav, then all of these things are being illuminated, they are outside. Then it tastes the bliss of the self. Also wenn diese Dinge, die sozusagen alle außerhalb von ihm sind und
wie sagt man denn, ja, außerhalb von ihm sind, dann hat es einen Geschmack von der Glückseligkeit des Selbst. Then it tastes the bliss of the self, and then upadhi, or all what we consider external problems, they separate and they leave. All problems somehow leave. Diesen Geschmack der Glückseligkeit des Selbstes fühlt oder schmeckt ist das richtige Wort, dann werden die äußeren Probleme, die Upadhi, sich trennen und verschwinden. And leave. Thereafter the bliss of the self prevails and it never lives. And this is the secret. The bliss of the self first has to arise, and then it has to stay, and then it has to grow. So it has to. Und dann danach wird die Glückseligkeit des Selbstes wird erscheinen, wird da sein und wird dich niemals mehr verlassen. Und das ist das Geheimnis. Zuerst kommt die Glückseligkeit des Selbstes und dann wird sie wahrgenommen und dann wird sie wachsen. You see, in the reflection of the self, in the reflection that is the mirror, in the reflection of the self, in der Reflexion des Selbst, in der Reflexion des Spiegels, the non-self and the mind, speech, intellect and the ego are reflected, and the reactions are reflected. And by der Nicht-Selbst-Komplex, der Verstand, Körper und Intellektkomplex, ja, der wird einfach nur reflektiert und gesehen. And in this, by reflection, by reflecting and the reflection is identified as a problem, and that is why this whole world has arisen. Und die Reflexion wird erkannt als ein Problem, und das ist der Grund, warum die ganze Welt hier aufgetaucht ist. And for the one who knows that really the reflection is because of my nature, my nature. Derjenige, der weiß, dass die Reflexion nur deshalb da ist aufgrund meiner Natur. It is my nature. My presence is reflecting that which is in front of me. Then meine Präsenz reflektiert das, was vor mir erscheint. And so then one begins to experience a taste of bliss, which is the. Dann beginnt jemand dann den Geschmack von Glückseligkeit zu schmecken. And then it, once having tasted even 1/1,000,000th of a drop of this bliss, 1/1,000,000th of a drop of this bliss, having tasted that bliss, then that is the beginning of the end towards liberation. Wenn jemand einen Millionsten Teil von dieser Glückseligkeit geschmeckt hat, ist das der Beginn des Endes, der Anfang vom Ende. And that is what has happened. That is advertisement about the beginning of the end. This is the advertisement. This is the beginning. Here we are. Done. And that millionth of a fraction and much more, in fact 1/8 is 0.125, 1/8 of the total has begun in the Gnan Vidhi of Gnani Purush Dadashri for all of us. Beginning, you said a millionth part is what No, you said? even if we had tasted 1/1,000,000th of a drop, also selbst wenn wir nur einen Millionsten Teil von diesem Tropfen erlebt hätten, ein Achtel davon, it would never leave. But in fact, what has würde happened? uns niemals mehr verlassen. Aber was tatsächlich passiert ist, dass wir im Gnan Vidhi ein Achtel von weiteren 1/8, correct. Achteln haben wir ein Achtel erfahren. Yes, the 1/8 portion. See, 1/8 has begun. Ja, also wir haben 8 Achtel schon mit der Gnan Vidhi Zeremonie erlebt. Also nicht den Millionsten Teil, sondern ein Achtel. Also unglaublich
And by the time you become, all of us become the perfect ones, the gods, the absolute ones, the other 7/8 would have come in. The other 7/8. Und an dem Zeitpunkt, wo wir letztendlich alle zum wahren, zu eins geworden sind und zum Gott geworden sind, werden die anderen 7/8 dann sozusagen vollzogen werden. So this is the critical thing. It is such a fantastic clicking, and Rudiger is a good mimic for all of us to sort of join in on the clicking, because. Und es ist ein wunderbares kritisches Ding, und der Rüdiger ist ein wunderbarer Mimic für dieses Click-In. Yeah, because it led to he says he did not have to make an effort to be the seer. If you are not the mirror, that reflects everything that comes in front of you, then you would have to make an effort to see something. Then you would have wenn du nicht der Spiegel wärst von all dem, was vor dir erscheint, dann müsstest du einen Einsatz bringen, um derjenige zu sein, also einen Krafteinsatz bringen. We are all the perfect mirrors. However, our mirrors are covered with layers of dust of karma. Wir alle sind die perfekten Spiegel, und unsere Spiegel sind ein Stück weit mit dem Staub von Karma ein bisschen verdreckt. But with the vidhi of the Gnani, the vidhi that we enter into in the Samaik, you are taking a little mop, and you are cleaning up the dust on the mirror, so at that time you can see a little bit, and then again it fogs up, or again there's a little bit coming up on Und mit this. jedem Samaik, den wir machen, nehmen wir eine Art Wischmopp oder Wischlappen und reinigen den Staub weg. Und jedes Mal mehr, wenn wir im Samaik sind, in der Innenschau, nehmen wir wieder ein Stück weit mehr Dreck weg durch sauber machen. Jedes Mal mehr mit dem Samaik reinigen wir den Spiegel mehr und mehr. And so he says it led to an experience shortly after, when the relative was indeed reflected in the mirror of the S capital self. This is precisely what the Gnani wants us to do when he gives us the Agna 1 and the Agna 2. This is precisely how he wants you to approach the two Agnas. Und das ist der Grund, warum wir die Herangehensweise oder die Anwendung der 5 Agnas so präzise vom Gnani bekommen haben und anwenden sollen. This is precisely again the Samaik that is happening to all the Mahatmas who have awakened in the Gnanvidhi, whether they close their eyes and do the Samaik, or whether they are walking around doing whatever they do in Germany or USA. Der Samaik für die Mahatmas, den wir bekommen haben nach dem Gnanvidhi, egal ob du im Samaik still da sitzt und die Augen geschlossen hast oder herumlaufst und Dinge tust und deinen Samaik in deine Innenschau machst. The seeing is continuously happening. The question is, the seeing that is continuously happening is of the ultimate mirror that we all are. Das Sehen, das sozusagen geschieht, ist vom ultimativen Spiegel. Yeah, and the awakened one is taking that light off the reflection and is supposed to see in the light of the reflection and not become the owner of what is being reflected in the mind, speech and body. Und derjenige, der das betrachtet, ist der, dass er in dem Licht der Reflexion sieht, was da geschehen ist, ohne der Eigentümer zu werden von dem, was in Verstand, Sprache und Körper passiert ist. And you see this, and thus, and he continues, Rudiger continues, thus making the demarcation line to the non-self an effortless direct experience. And he has used the word non-small SCLF, and what he really meant. Er sagt,
dadurch, dass ich die Demarkationslinie gezogen habe zwischen dem wahren Selbst und dem Nicht-Selbstkomplex, ist das geschehen. And the only correction I would gently make there is that the non-self is non, not small S-E-L-F, but non-S capital, non-S capital self. That means everything that is not of the self has been placed of that which is meant to be seen in the light of the reflection of the mirror that I am. See this. Und Shuddha macht eine interessante grammatikalische Hinweis, das ist für Katja wichtig, für alle unsere Bücher, die ab sofort geändert werden, heute Nacht noch, im Sinne vom Nicht-Selbstkomplex. Er hat den Hinweis gegeben, er würde das nicht klein schreiben, aber den Selbst, das würde er groß schreiben, weil es ja der Nicht-Selbstkomplex ist mit Bindestrich dazwischen. And that making the line of demarcation to the non-self an effortless and a direct experience. What beautiful words Rudiger is using. Er macht also die Demarkationslinie zwischen dem Nicht-Selbstkomplex und dem wahren Selbst und augenblicklich geschieht eine effortless, mühelose Sicht dessen, was wirklich ist, ohne Krafteinsatz. It's not a via, beautiful words used by Rudiger here. Effortless and direct, no interference of the intellect, because remember. Also er sagt mühelos und direkt, keine Einmischung vom Intellekt. Yeah, because the intellect can simulate and mimic and copycat the light. Der Intellekt, der kann simulieren, der kann Mimik, der kann nachmachen. Mimics heißt so, wie sagt man denn? The light, er macht genau das Gleiche nach, was ein anderer vormacht. It can even make you feel like you are in Atma Gnan, that it is the light of the self. Sozusagen in diesem Bild sein, dass du das Gefühl hast, dass du in Atma Gnan bist, im absoluten Erleuchtungszustand. Das ist, was der Verstand machen kann. The intellect can copycat that until it kicks you in the teeth. You see, in other words. Der Intellekt, der kann das sozusagen für dich, wie sagt man das deutsche Wort? Kicking you in the teeth is when. Copycat. Copycat. Give me another word. I need the German. Give me the German word. Copycat means to mimic, to mimicry. I know. Mimic is like I can mimicking and believing I am the knower and seer, but actually I am the intellect and the stupid non-self. Yeah. But I can mimic it. But I give me the German word. German word. Well, we know cat and we know copy. Now, copycat is people. Also eine Kopie, eine Katzenkopie. In other words, he's not the real cat, but he's a copycat. Also er ist sozusagen eine Kopie von der Katze. Yeah. Also was er damit macht, ist, der Verstand kann dich sozusagen liebevoll einfach beinhalten, dass er dir vormacht, ein X für ein U und so tut, als würde der Edmund gibt nach F, das ist auch nicht schlecht, aber es ist nicht wirklich so. Er macht dir einfach das vor. Yeah, it's the American slang for people who try to imitate famous people, and but the others will say he is not the original, he is a copycat. I know. Yeah, right. Da gibt es ein deutsches Wort, ich weiß es nicht. Yeah, right. So. Wie heißt, was sagt man in Deutsch dazu? Jemand, der anderen. Take Katja's help or somebody's help there. Wer macht, wenn jemand Parodie? It's not a parrot. Parrot is right. He parrots, but the copycats means he just really, when you see such a person the first time, you'll think he's somebody who is. Ihr wisst alle, was wir meinen. Yeah. Copycat. All right. Anyways. So tun, als ob der Verstand meint, du bist erleuchtet, aber bist du es gar nicht. So. Du bist glauben, dass du es wahrhaftig bist. So it's beautiful because it says it then felt like Rudiger, and then now Rudiger has a further clicking into his experience when he says it felt like Rudiger was perhaps quote unquote trying too hard before to do the seeing, and this itself seemed to become an obstacle leading to a kind of doership mode
in itself missing the point. Ja, was Rüdiger sagte dann, und das ist sehr, sehr spannend, ist, dass das hat er in Anführungsstrichen gesagt, er hat vorher versucht, der Sehende zu sein. Und das hat ihn in die Position von Handelnden gebracht, der das getan hat, der das selber versucht hat. And he says, however, the image of the mirror hit the nail on the head for me, and recalling that image now lets that seeing happen much easier. And he thanks Shuddha for the master key, but the master key we all thank our Gnani Purush for this phenomenon. Also dankt bei Shuddha für den Masterschlüssel oder Meisterschlüssel, aber wir bedanken uns beim Gnani Purush für dieses Wissen. Yeah, and this, and he wanted to know more about it, and so then it got Shuddha into some high gear mode this morning, and he went and translated as many sutras with the word mirror he could come across, and I'm sure I have not covered them all. Und er hat also gesagt, Rüdiger hat gesagt, er würde gerne mehr wissen darüber und hat dazu dann Shuddha gebracht heute Morgen, alle Abda-Sutras zu übersetzen, wo das Wort Spiegel drin vorkommt. And they are being shared with you already. They have gone to Uwe. Perhaps you can get them translated in German. Maybe Uwe and Shuddha will. I'm the one who is translating them. Huh? It's called Rüdiger, I guess. All right. Okay. Rudiger is done. Whatever. All it's up to you now, so that we will have the next few sessions on the mirror, because really that's where all the clicking is. If we can get it established within us that I am the mirror and not. Dass wir werden in den nächsten Satsangs über diesen Spiegel sprechen und dass wir erkennen, dass wir wahrhaftig der Spiegel sind. And everything that is coming in front of me is the reflection. And if I can be aware Alles, was of that. sozusagen vor mir erscheint und sich vor mir zeigt, ist die Reflexion. And that reflection is history. It is. Hold on, please. Okay, I'm back. And that reflection, the other part of this equation is that reflection is vyavasthit. It is vyavasthit. Diese Reflexion, die da auftaucht, ist vyavasthit. You free. So again, this somehow brings us to the agnas of our phenomenal Gnani Purush. It just brings us to the Das bringt uns in die Agnas des Gnani Purush. And in that, I got a real good word, because this is actually a good word. Petronilla brought up the word replica, which is true. It's a replica. it's a replication. Excellent. Yes. It was exactly what I was feeling, but I didn't find the word. Replica. Replica, das ist genau das Richtige. Replica is correct. Yes. Sagt man in Deutsch Replica, aber es ist Replica. Not Ja, aber es ist das Replica. Replica is the right word. not the original masterpiece, but a replica of the painting. Right? When we see a museum. Ursprünglich, sondern ein direktes Replika. Und wenn man ein Bild hat von dem Originalmeister, von Rembrandt, und man hat ein Replika von irgendeinem anderen, der das nachmacht. And sometimes it fools even the art connoisseurs. They think they know art until 10 years or 15 years down the line, somebody tells them it's not the original, it is the replica. Exactly. Das ist was bei Kunstmenschen, die sagen, sie haben Ahnung, die dann behaupten, es ist wahrhaftig ein Original von irgendeinem bekannten Maler, bis ihnen 15 Jahre später einer sagt, nee, das ist ein Replika, das ist gar nicht echt. Die haben Millionen dafür bezahlt. So it's and this thing is going to this awareness
this awareness of the mirror. Das ist das, was das Gewahrsein des Spiegels macht. Is also associated with another sentence of Gnani Purush Dadashri, which is somewhere else that I just recalled, which says that do not become a sparrow. If this is a mirror, if this surface is a mirror, a sparrow or a bird comes and it comes in front of the mirror and it sees its own image inside and it thinks that I am this inside, and it keeps on hitting the mirror image with its beak. Also was das Bild ist, erinnert mich noch an ein Beispiel, das der Dadashri gegeben hat, dass ein Spatz kommt, der sich vor den Spiegel setzt und sein eigenes Spiegelbild sieht und denkt, dass er derjenige ist, der da drin ist. Und er fängt an, mit seiner Schnabelspitze auf den anderen einzustechen. And that is the state of the human beings of this world today, not knowing that they are the mirror. They keep hitting themselves. Das ist der Zustand der Menschen in dieser Welt, dass sie vorm Spiegel stehen, nicht wissend, dass sie sich selber schlagen, wie sie das sehen. Hitting on the reflection of that which is the result of that which was caused in the past life and is in front of this life. Auf das Ergebnis dessen, was verursacht wurde im vergangenen Leben. And believing it to be real and of the current time, believing it to be real. Dass es wahr ist und dass dies aus der gegenwärtigen Zeit kommt. Believing it to be in real time, it keeps on hitting. Now the question is this real time? And the real time, what is real time? Real time, is it of that which is in front of me, or real time is my presence in this that is in front of me? See, when we say this is in real... Hold on, I need that clear. Can you repeat that with the time? Real time, believing that which is in front of us through mind, speech and body, to be in real time, also zu glauben, dass das, was vor uns ist, dass das in Echtzeit ist. We hear it like the beak of a bird. We just keep on hearing it. Wie wir quasi mit der Schnabelspitze draufhauen, wie der Spatz gerade am Spiegel gemacht hat. But what is the Gnani's definition of real time? Was ist die Definition von Echtzeit vom Gnani? Yes, we all know the worldly definition of real time. That means this time that is in front of me. This time that in der Echtzeit wissen wir alle, was die Definition, was das bedeutet. Die Zeit, die gerade vor mir ist, in diesem gegenwärtigen Moment, ist jetzt. But the Gnani sees this that is in front of me as old time that is coming in front of me again. The cause that was created. Der Gnani sieht, dass das, was vor mir jetzt erscheint, die alte Zeit ist, also die Vergangenheit, die jetzt vor mir erscheint, und zwar deshalb. The Gnani's real time is to be contained in the time of the self as capital, and the time of the self is not in any way connected to the time of the non-self in that sense. Und was der Gnani sagt, dass du in der Zeit des Selbst bist und nicht in der Zeit des Nicht-Selbst, das vor dir erscheint. The time of the self is regardless of the time of the non-self, which is the time of the self is regardless. Die Zeit des Selbst ist unabhängig von der Zeit des Nicht-Selbst-Komplexes. The time of the non-self is associated with pleasure, pain, and die Zeit des Nicht-Selbst-Komplexes ist assoziiert und verbunden mit Vergnügungen und Schmerz. And the time of the self in which the Gnani is associated with constant, continuous bliss. Constant, continuous. Und die Zeit von der Gegenwärtigkeit und der Zeit des Selbstes, die ist verbunden mit konstantem, permanentem Bliss, permanenter Glückseligkeit. And that is the time of the one who is the knower
But before becoming the knower, he is the seer of it all. You cannot Und jump. es ist die Zeit des Wissenden. Und bevor du zum Wissenden wirst, wirst du zum Sehenden. You cannot become the knower of anything without first seeing it. Du kannst nicht zum Wissenden werden, wenn du es vorher nicht gesehen hast. You cannot become the experiencer of anything without first understanding it. Du kannst nicht der Erfahrer oder Erfahrende werden von etwas, bevor du es vorher nicht verstanden hast. And to see it in this vision that we have been talking about, the vision of the Und self, es zu sehen und dieser Sicht, über die wir gerade sprechen, to see it in this vision of the mirror which Rudiger has hit upon and has es zu sehen mit dieser Sicht als Sehender durch den Spiegel, wie Rüdiger beschrieben hat, is to attain the vision of the self with a V capital or the understanding of the self with a U capital. This is was bedeutet, dass du die Sicht des haben musst von dem großgeschriebenen Selbst oder das Verstehen des großgeschriebenen Selbst. and the more the time is spent on that vision and the understanding, the more is the rising in the state of the knowing or the experience of it. It is otherwise known as the knower. It is the know. So the more the seeing, the more the knowing. So Je mehr du sozusagen siehst und sehen kannst, desto mehr wirst du zum Wissenden und zum Knower davon. and in this seeing there is no complainer, there is no In diesem complaint, Sehen gibt es keinen, der beschuldigt oder irgendwas sich beschwert über irgendwas. there is no opinion, there is no complainer, and there is no one but the mirror only. No one Und da but gibt es keinen Beschwerer, keinen Beschuldiger, niemand außer dem Spiegel selbst. the mirror begins to reflect more and more as it is left in the state of seeing only and not in the interference. The seeing without the interference is magnificent. Also das Sehen ohne das Einmischen, das ist, was so großartig ist. The seeing with the interference is to stop seeing and get caught up into the questions of why is this happening to me? What's going on? Das Sehen mit dem Einmischen bedeutet, dass du gefangen bist. Warum passiert es? Was ist da geschehen? Warum geschieht es mir? And therefore, in this magnificent Agnas, he makes it easy for all of us by saying, my dear Mahatmas, apply these Agnas, and then as you apply these Agnas, you will slowly start becoming the seer, and then after Er sagt deshalb, meine lieben Mahatmas, wendet die Agnas an. In dem Moment, wo ihr die Agnas anwendet, werdet ihr langsam mehr und mehr zum Sehenden, und je mehr ihr zum Sehenden werdet, desto mehr werdet ihr zum Wissenden. then after some period in the experience of the seeing, the experience of after some time in the seeing, then the experience of the knower will kick in. The experience of the Also knower. nach einer gewissen Zeit der Erfahrung des Sehenden, im Sehendensein, wird der Wissende sozusagen auftauchen oder erscheinen. And then the experience of the knower rises into the conduct as the self, and one becomes a completely separate Paramatma, absolute self. Und mit diesem wissenden Sein wird sich das Verhalten desjenigen verändern, und er wird auftauchen und wird ein kompletter Paramatma werden, eine absolute reine Seele sein, also absolute Seele sein, von der reinen zur absoluten Seele. And the very fact, this ability to know
that everything that I am seeing, everything that I had been seeing and I am seeing does not require any activity from my part. It does Und not. also all diese Aktivität des Sehens, diese Fähigkeit des Sehens, braucht keine Aktivität von meiner Seite. And this understanding, even just rising to the level of the understanding, this understanding is a very, very big thing on the path of spirituality, and especially in Akram Vignan. Everybody gets. Dieses Verstehen ist ein sehr, sehr, sehr großes und wichtiges Ding der Spiritualität und insbesondere auch in Akram Vignan. And this is next to impossible without the presence of a Gnani. Und es ist so gut wie unmöglich ohne die Präsenz eines Gnanis. And so the evidence of the Gnani becomes supreme again. And here again, Hier kommt wieder die Essenz und die Präsenz eines Gnanis wird wieder extrem supreme, ja, göttlich oder höchst. and the grace of the Gnani, and so we have. 1 second. Okay. And so Rudiger is the first one, and all of us are joining hands with him to say that really the Gnani Purush's grace is flowing from within. It's just having. Gnani Purush fließt von innen heraus. See, and I'm very, very appreciative of this particular experience. There is much more. Sehr wertschätzend und dankbar für dieses Teilen und diese Erfahrung von Rüdiger. And even we just happen to fingers write on the keyboards, but as you read your own words as they come out, you will be amazed at this particular aspect of the unveiling. Is after the Gnanvidhi things sometimes. Aber selbst wenn du die Dinge schreibst hier mit den Fingern auf dem Keyboard, du wirst sehr erstaunt sein über das, was sich entfaltet. Und nach dem Gnanvidhi, yeah, and this unveiling is like the breaking off of a major iceberg in the Alaskan seas. You see, I think it's this huge. Dieses Erscheinen hier ist wie wenn ein großer Eisberg abbricht in Alaskas Gletscherwelt. You see, if you go and if your steamer is waiting there, if your cruise ship is waiting and waiting and waiting, and so many cruise ships go, and they wait and wait, and they just see the beauty of this huge iceberg in front of them. But only when the time is there, all of a sudden, this whole thing like a mountain just falls into the ocean. Also das sind Kreuzschiffe ohne Ende, also das ist halt ein Kreuz. Also die Boote, die da hinfahren nach Alaska und gucken die großen Gletscher an und nichts passiert und plötzlich fällt so ein Riesenberg einfach nur in den Ozean und du bist dabei. And in going into the depths of this one sutra, and there are some very subtle points in Gujarati in that sutra, and wenn wir in die Tiefe gehen von nur diesem einen Sutra, das sind sehr subtile Punkte in diesem Sutra. And it's going to take a long time before they come into precision, because they have been compiled with some magnificent editing by Puja Niruma and Puja Deepak in the presence of our Gnani Purush. When they are discussed in detail, one sutra will take one whole satsang. That is how these words are of the Gnani Purush. Und das also quasi der Deepak und Niruma waren ja mit dem Dadashri zusammen und ein so ein Sutra hat die Tiefe von einem ganzen Satsang, um das zu erläutern, diesen einen Satz.
Let me know when we can. I suspect we'll be coming back on more and more on this, but we need to move to Susanne's questions. Okay, ich glaube, Uwe, dass wir weitergehen sollten. Wir werden noch ein paar Mal zurückkommen zu diesem Thema, aber wir sollten weitergehen zu Susannes Frage. Yes, I think so, but I guess it is basically the main piece here. But you're right, we should go to Susanne. And then, then we have time, we'll come back again. But or anyone else has any questions, then we will go there. But let me pull out Susanne's questions, and do you have those in front of you, or did I mail those to you? I think you mailed something, and she didn't mail it to me. She was avoiding me this time. She was just going around, not even passing it on to me. So I don't know. She was bypassing the big man. Was bypassing Uwe. This is amazing, and I will keep that in mind like an elephant. Now here we go. I have yours. Susanne. Okay. Wait a minute. Which part would you like to read, basically? Her first part. The question I think is not that important. About the Sadi, Adi, Saad. No, that's not important. That's just a translation. But after that, she had. I'll try and. What else? I'll ask you perhaps in Dallas. But another question came. Yeah, exactly. That was the newest one, which is one more question. Well, maybe she can write because there's not so much in there. It's a small questions, so she can write in the thing. But I have it in front. Is it about the? It's about the fact that if it's past karma or not, to do the translation, that kind of thing, right? Yeah. She says the fact that Susanne got assigned this task of translation is then an effect of past karma. Must be some punya karma. Aha. And then in this work, is there a chance of accumulating credit in the account of the pure soul? Yes. Or is it just an effect that is being suffered, or both? Okay, good. So, also, die Susanne hat eine Frage. Sie übersetzt, hilft beim Übersetzen sehr aktiv und da freuen wir uns sehr darüber. Und sie hat an Shuddha in Bezug auf der Übersetzung eine Frage gehabt und hatte dann anschließend noch eine persönliche Frage. Und zwar geht es um die Situation, dass sie übersetzt. Die Tatsache, dass Susanne die Aufgabe der Übersetzung sozusagen angenommen hat, ist das eine Wirkung vom vergangenen Karma, also von der Vergangenheit. Muss das Punchai-Karma sein, also gutes Karma sein, denn in dieser Arbeit gibt es dann in dieser Arbeit auch die Möglichkeit, positiven Kredit zu sammeln für das Konto der reinen Seele. Oder ist es alles nur eine Wirkung, die jetzt erlitten werden muss oder erfahren werden muss, oder beides? Danke für die Antwort. Yes, and for some of your satsang friends, tell them about the background of what Susanne is doing, so it will fit in the context. So dann die anderen, damit die Shuddha hat gemeint, ich soll euch nochmal bitten, euch zu sagen, sozusagen den Background von Susanne, was sie macht. Also Susanne hilft mit als Übersetzer, neben vielen anderen. Rüdiger ist auch einer davon, und Katja und Edmund und viele, die helfen in Deutsch, als auch wenn ich jetzt zum Beispiel die Norschätze, die macht in Französisch, und so helfen eben viele mit beim Übersetzen, und Jan und. Also ich will da niemand vergessen, aber bestimmt ist jetzt nicht jeder genannt worden, die alle mitmachen, und Susanne macht eben viel mit beim Übersetzen der Büchlein und ist gerade dabei, ein entscheidendes Buch mit zu übersetzen, das Abtavani 8, das nämlich im September beim Parayan wird. Und dafür bereiten wir uns vor, damit wir das schon in Deutsch vorgefertigt haben, damit die Übersetzung dann leichter geht, damit wir schon in Deutsch mitlesen können und dann nur noch die Erklärung von Gnani Purush in Deutsch übersetzt werden müssen, weil sonst ist es
wir den Text schon in der Hand und können ihn lesen. Sowohl vorbereitend lesen oder auch nachbereitend. Da ist sie ein sehr unterstützender Faktor und macht das ist der Hintergrund dazu. Und die Frage war jetzt, macht dieser Dienst, den sie macht, jetzt ist das ein Effekt vom vergangenen Leben, hat es mit dem Karma zu tun, das gute Karma, das sie mitgebracht hat, und bringt dieser Dienst auch sozusagen für diejenigen, für die Mahatmas, das 5. Agna ist das Agna, das du einzahlst in deinen Account der reinen Seele, und hat dieses Tun einen Effekt für diesen Account? Oder ist es nur das Erleiden, ein bisschen das Erleiden des Karmas, das es quasi mitgebracht wurde? Yeah, that's fine. So in essence, in answer to her question of is this an effect of past life karma, the answer is yes. Is this? Also die Frage ist, die erste Frage, ist das ein Effekt, eine Wirkung vom Karma des vergangenen Lebens? Und die Antwort ist ja. It's certainly everything that we, all of us, are experiencing through the mind, speech, and body in this life is an effect of past life karma cause. Karma cause. Ganz genau zu sagen, für alle von uns, für jeden von uns, der hier dabei ist, oder für alle auch draußen in der Welt, alles, was wir in diesem Leben erleben, durch Verstand, Sprache und Körper, ist nichts anderes als eine Wirkung von dem Karma, das im letzten Leben verursacht wurde. And surely some merit karma, she says, and the answer is yes, merit karma too. Merit karma effect or punya. Und die Frage von ihr war, ist es auch Merit Karma, also gutes Karma? Ja, es ist auch Teil von gutem Karma. Because without merit karma effect, there is nothing that comes in front of you which you enjoy doing, which you look forward to. It is also ohne den guten Karma-Effekt würde es nichts geben, das vor dir erscheint oder sich vor dir entfalten würde, das du mit Freude tun würdest oder mit einer Vorfreude darauf. And then the other thing is when the merit karma is unfolding, the merit karma, the word karma so far is now an effect only. So it is a merit karma effect unfolding in front of you, the awakened one. Und es ist und das gute Karma, das Merit Karma, das sich entfaltet, das ist einfach nur eine Wirkung, eine Entfaltung des guten Karmas, das sich vor dir, dem wahren Selbst, der du wirklich bist, entfaltet und offenbart. And the work that falls upon you, the work that comes to you in the comfort of your own home, with the ability to share it with fellow human beings without any effort on your part. Und dass du dieses erlebst, dass du diese Arbeit oder diese Aufgaben bekommen hast, die du zu Hause machen kannst, die du mit vielen Menschen teilen kannst und die dir keine große Arbeit bereitet, is the effect of merit karma of the highest kind, Das ist die Wirkung von gutem Karma, von Merit Karma auf der höchsten Ebene. A lot of people want to share things with the world and help the world. Viele Menschen wollen was mit der Welt teilen oder den Menschen in der Welt helfen. And
for all of that, they have to do something. But here, Dafür müssen sie etwas tun. they say, I would like to help the poor, I want to give them food or medicines, or I want to educate them, etc. Ich möchte den Armen helfen, ich möchte ihnen Essen geben oder sie ausbilden. One second. Okay. that, but all of those requires doership, and here you are there, and it's happening through your medium without any effort or doership. And Und es that, braucht aber alles, Menschen zu helfen, sie auszubilden, ihnen Medizin zu geben, erfordert Doership, also Handelnder sein. Aber hier machst du etwas, wo du nicht Handelnder bist. Es braucht kein Handelnder. there is, and what are you doing? What is happening through the medium of Susanne? Let's think about it. Was tust du? Was passiert durch das Medium von Susanne? You see, it's a magnificent work of charity and helping others is happening, and it is of the highest order. There are 4 kinds of this works, 4 categories, and A magnificent thing of charity. What did you say? charity, charitable work, working for others, helping others. Ja, also eine großartige Form von Dienst am anderen, die du für andere tust, gibt es in 4 Kategorien. Yeah. So you see, the first one is the first category is when if somebody is hungry, you give them food. You see, so Die then erste Kategorie ist, wenn jemand hungrig ist, gibst du ihm Essen. that will get him going for a few days the food. Das Then hilft ihm weiterzugehen für die nächsten paar Tage. higher than that is if he's sick, you give him medicines that will make him strong enough so that he can find his own food. You see. Also stärker als das wäre, dass wenn er krank ist, du ihm Medizin gibst, das macht ihn stark genug, dass er sein eigenes Essen finden kann. And higher than that is if you are able to somehow educate him so that he can make his own bread, he can earn his own living. So there's Noch höher als das wäre, wenn du ihn ausbilden würdest, dass er sein eigenes Brot machen könnte, sodass er sein eigenes Essen herstellen kann. and higher than that is when you make him, and this is the highest, is when you make him absolutely fearless. Und höher als das ist, wenn du ihn dazu bringen kannst, absolut angstfrei zu sein. And one can only become absolutely fearless when one has attained the knowledge of the self, Atma Gnan, or which is attained Jemand through kann the nur Gnan Vidi. angstfrei werden, wenn er den wahren Zustand des Selbst erreicht hat, Atmagnan. And Atma Gnan is the category, this last category is what all of us who are involved in sharing Akram Vignan in one way or the other are doing. So Atmagnan ist das, was wir, die hier alle involviert sind, in diesem Satsang auf die eine oder andere Art und Weise tun. You are liberating him from the miseries and the pains of this world, life after life, and that Du is. befreist ihn von den Miseren und Schwierigkeiten in diesem Leben oder Leben für Leben. So sitting in Berlin, Susanne, if you on a cold winter night or if you feel alone, when you are doing this work, you are doing the work of the highest order, and that is the result of some tremendous, magnificent merit karma of past life unfolding. Und wenn du in einer Winternacht oder in einer Regennacht hier wenn du alleine dich fühlst und diese Arbeit machst und Übersetzungen durchführst, dann ist das die höchste Form von Merit Karma, von gutem Karma, die du vollziehst, die du mitgebracht hast in dieses Leben. Converse, talk to Susanne and tell her, Susanne, you're doing phenomenal work when she is tired. Susanne, sag ihr, Susanne, du machst eine phänomenale Arbeit. And
It is Susanne's merit karma that is unfolding. You are the mirror. You are the mirror, which is the new word for our satsang today. You are the mirror. That is simply. Es ist eine entfaltende Arbeit für Susanne und du bist der Spiegel. Das ist ein neues Wort für uns heute im Satsang. Du bist der Spiegel. And as the mirror, and you have the energy to reflect beautifully into the subtlest definitions of the translations that come out. When you are doing it, you think you can't do it, but the light is there within you. So use that light. Du reflektierst auf der subtilsten Ebene diese Qualität. Und selbst wenn du in der Susanne die Idee wäre, ich kann es nicht tun, du hast die Fähigkeit in dir, es tun zu können. And as you use that light, bliss will be yours, and great. Während du dieses Licht nutzt, wird die Glückseligkeit deine sein. So then she asked, then in this work, is there a chance of accumulating credit in the account of the pure soul? And not Dann even. fragte sie weiter, in dieser Arbeit ist das so, dass du damit Guthaben sammelst auf dem Konto der reinen Seele. And the answer is yes, there is a chance, so that when Uva tells you to do this and do that, you just don't say, oh, it's so easy for him to say it. Ja, das wäre dann die Möglichkeit, wenn Uwe dir sagt, kannst du dieses oder jenes tun, dann kannst du sagst dann, hey, ist so einfach für den, dass er das zu mir sagt. If you see the pure one in Uva, when he is wenn du den einen siehst in Uwe, and if you see and you be and remain the pure one, you are in the agnas and you're automatically accumulating credit in your account for your life with Lord Wenn Simon. du den wahren Reinen im Uwe sehen kannst und du den wahren Reinen in dir sehen kannst, dann akkumulierst du Guthaben auf dem Seelenkonto. It's so every time you sit down with the translations, with whoever you work with the colleagues, somebody else is doing some other translation in German, and if there is a sense of competitiveness, and if you fail to see the doer and the pure one within him, you are missing out the chance of accumulating the credit. Wann immer du eine Arbeit machst, beim Übersetzen, und ein anderer Kollege auch übersetzt und du beginnst in eine gewisse Form von Konkurrenz zu gehen oder du verpasst die Gelegenheit, du wirst zum Tuenden oder siehst den Tuenden im anderen und verpasst die Gelegenheit, ihn als wahres Selbst zu sehen. Yes, and no matter what work any one of us Mahatmas had, dann verpasst du das Guthaben zu bekommen. Das war noch, glaube ich, gesagt worden. No matter what work comes in our laps, in our unfolding life effect, whatever work of Dada comes to any one of us, if the critical thing is not to miss our own moksha, our own liberation. Was immer für Arbeit kommt, die sich entfalten kann von Dadas Work, ist wichtig. Das Wichtigste ist, nicht das eigene Moksha zu verpassen. The moksha is yours if you remain the mirror, and more you try to be the mirror, and moksha will be clouded from you, will be veiled. Moksha wird sein, wenn du mehr und mehr versuchst, da wirklich gespiegelt zu sein. Moksha will be veiled from you. Moksha will move away from you if you consider it as an effect to be suffered. In other words, Moksha wird dich verlassen oder wird mit voll Wolken umhüllt sein, wenn du es betrachtest, als würdest du leiden. The effect of karma is being suffered by the non-gnani, the non-awakened Der one. Effekt des Karmas wird erlitten vom Nicht-Gnani. You remember are a mini gnani. Susanne, you are a mini gnani. Du erinnerst dich, Susanne, dass du ein Mini-Gnani bist. Why are you a mini gnani? Because you are absorbing and soaking in the words of the gnani and are receiving them with total, absolute love and absorption. You are receiving.
du erfährst und absorbierst die Worte des Gnani mit totaler, you're receiving them with love that is beyond words. du erfährst sie mit Liebe, die jenseits aller Worte ist. You are receiving that with love which you had never experienced before the Gnani. Du erfährst sie mit einer Liebe, die du nicht erfahren hast vor Gnani. And so there is absolutely no suffering, or the effect is only for the sufferer, and the sufferer is the ignorant one. There is no suffering for the one who is in knowledge, in Gnan. There is no suffering. Da ist kein Leiden für denjenigen, der in Gnan ist. So, or is it just all an effect that is being suffered, or question mark, or both? Ein Effekt und der erlitten werden muss oder beides. Uh, Die Aussage von dir. As your vision falls on that which is happening within Susanne, there will be no suffering, only the liberation will be there, only the liberation. Wenn du es betrachtest als der du bist, dann gibt es da kein Erleiden, sondern nur Befreiung. She had one more follow-up question, Uwe. Let me see if it's... noch eine weitere Frage. Let me check. Hold on one second. Yes. Maria, würdest du liebenswürdigerweise ein Stromkabel mitbringen? Das ist lieb, danke. I just need the wire for the okay. For the machine here. So let me check. She has a follow-up question. The follow-up question was, let's see, add more questions. Okay, I have it in front of me. I don't know whether I sent it to you, but is it after sending my email another question came up? Yes, and I may not have sent it to you. Is this the one in translating? Is there even a chance to build negative karma? Yes. Okay. That's the one. Yes. For example, with thoughts of pride and doership, which happens to the sun from time to time. Yes. That's the question. Right. And there is no chance to build any karma. So die Frage, let me just translate that. Yeah, please. Die Frage, die Susanne gestellt hatte, war als Folgefrage von dem Ganzen: Gibt es da die Möglichkeit beim Übersetzen eine Chance zu haben, negatives Karma aufzubauen, zum Beispiel durch Gedanken von Stolz, von Handelnder sein, was manchmal passiert, wenn in Susanne von Zeit zu Zeit? Und die Antwort von Shuddha ist: Da gibt es keine Chance, je Karma aufzubauen. Even for not even the faintest and the slightest chance to build. Noch nicht mal kleinste oder allerkleinste Chance, Karma zu To build means to create negative karma, or karma that means this entire you have been removed from all charged karma in the Gnanvidhi. Even if du bist befreit worden von allem aufgeladenen Karma in Gnanvidhi. The definition of karma means I am doing it, and that can only happen if you become Susanne for real. Hold on, Shuddha. Okay, then. The karma, the charging of karma is when you become Susanne for sure. And even if you want to become Susanne after this Gnanvidhi, you cannot. It simply is an impossibility. Du kannst nur Karma verursachen, wenn du Susanne wärest oder werden würdest. Aber nachdem du
Gnani erfahren hast, hast du keine Chance mehr, Susanne zu werden. The awareness has shifted eternally and permanently and absolutely from I am Susanne to ich bin reine Seele. That's all. Das Gewahrsein hat sich für alle Ewigkeit und permanent verschoben von der Idee zu glauben, ich bin Susanne, zu dem wahren Standpunkt von ich bin reine Seele. Yes, and the thoughts of pride and doership which happen to Susanne from time to time happen to everyone. It used to happen to Shuddha too. Over the much work that he used to do in the past. Und diese Gedanken von Stolz und Doership, die geschehen jedem. Es ist Shuddha auch passiert, dass in der Vergangenheit diese Gedanken aufkamen. But the awareness is always there underlying it, and the aware one is aware of what Susanne has written exactly, that with thoughts of pride and doership which happen to Susanne from time to time. She is right. The aware one inside is right. Aber dass diese Gedanken auftauchen, ist immer überlagert durch das Gewahrsein, das zu sehen, wer du wirklich bist. The very fact that you are writing and using those words as you are, which could happen to Susanne, means you are aware. They are not happening to you. Und dass du dir gewahr bist, dass diese Gedanken auftauchen von Stolz und Handelndersein, zeigt einfach, dass du dir gewahr bist. Die passieren nicht dir, die geschehen Susanne. Yes, sometimes initially after the Gnanvidhi, when somebody does not pay attention to it, he may get a heavy weight of pride and doership and accomplishing something. Manchmal kann passieren, dass jemand nach dem Gnanvidhi, wenn er ein Discharge hat, und kann sein, dass er eine heftige Ladung von Stolz oder Handelndersein bekommt und darüber nicht gleich ganz gewahr ist. And it is called the sweet juice of doership, because it feels very nice, it feels very good, it feels very tasty. Und es mag sein, dass das ein Geschmack ist, der sehr gut schmeckt und sehr geschmackvoll ist. And especially if other Germans tell you, wow, Susanne, you're doing such a beautiful job, such a beautiful job. Oder manche Deutsche sagen, Mensch, Susanne, du machst so einen wunderbaren Job. Then there is a sense of pleasure that is sweeter than the sweetest chocolates in Berlin. Dann gibt es ein Gefühl von Vergnügen und Freude, die süßer ist als die süßeste Schokolade, die es in Berlin gibt. And you will taste it a little bit, but Du wirst es ein bisschen probieren und schmecken. But if you remain the knower of it too, you will escape from its clutches. You should not become habituated to tasting that juice of doership. That you do not want to become habituated to it. You should be aware of it. If you are aware of it, you're fine. Ja, aber du solltest das nur gewahr sein darüber, und wenn du dir gewahr darüber bist, dann bist du fein. And that is like it, and therefore for all of us here in the Akram Vignan Satsang with Germany, those of us who are relative doers in the relative, trying to help in Dada's work. Und wenn du der Handler bist hier, ein relativer Handler in Dadas Arbeit, it would be a good topic to take up in Samaik, and gutes Thema, das du in Samaik machen könntest, where we say after the Gnanvidhi, all the compliments we get in doing Dada's work, let's look at those events and show him, show Uwe, show Shuddha, show Susanne, show Nada, who the doer is and what were the evidences of the doer, rather than
the evidences of the sufferer of pleasure or pain, because suffering could be of pleasure and pain too, see. Und dann schau einfach, zeige Uwe, wo in diesem Samaik, wo der Leidende von Handelnder geworden ist oder auch der Leidende von Schmerz und Vergnügen. So this translating work, any other work that you're doing, my dear Susanne, you're doing a beautiful work. We all are appreciative of it, and therefore in the relative we will say that you're doing beautiful work. And you also... Du machst wunderbare Arbeit beim Übersetzen, liebe Susanne, und wir alle, die das wissen, werden dir sagen, dass du wunderbare Arbeit machst, weil das so ist. And you, the Shuddhatma Bhagavan, the awakened one, should also tell Susanne that, hey Susanne, don't taste too much of the sweet juice, because when somebody criticizes your work, you will then feel the pain of it too. And can you say that one more time? And so you also, just as we compliment, we say, Susanne, you're doing good work, you too, and now I'm talking to Susanne, you too, Susanne, you Y capital, Susanne, should tell Susanne that, Susanne, enjoy the compliments, but don't hang your hat on it and don't count on it, because there will be people who will criticize you too. Und wenn dann diese Komplimente kommen, dann sei dir gewahr, dass die Komplimente kommen. Sprich mit der Susanne und sag der Susanne, häng dich nicht zu sehr da rein oder nimm es nicht zu persönlich, weil da gibt es auch Kritiker, die dich kritisieren für irgendwas. And be grateful for a nearly perfect product, because there is no perfect product in the relative. Sei dankbar für ein nahezu perfektes Produkt, weil es gibt kein perfektes Produkt. Es gibt kein perfektes Produkt, Susanne. Nochmal, ich habe es nicht ganz genau gesagt. Es gibt kein perfektes Produkt, Susanne. And be aware of the evidences that were there that let Susanne produce a near perfect product. The evidences... Die Umstände zusammenkommen, dass es ein annähernd perfektes Produkt geben könnte. And be aware of those evidences that were also obstructing in the production of the near perfect product. In other words, it's the evidences, as you start seeing the evidences and showing her the evidences, that you become free from tasting the sweet juice of doership. And showing her the evidences that it could be. Yeah, showing the evidences that produce the good result versus the not so good result, you become free from becoming the doer. You see? Yeah. Hier, wenn du ihr zeigst die Möglichkeiten, dass es nicht so ein perfektes Ergebnis geben kann, wie auch dass es ein perfektes Ergebnis geben kann, wenn du ihr das zeigst, lässt dich frei werden vom Handeln und Sein. And also it instills, by showing her the evidences of a product that arose through the efforts of Susanne. Und wenn du ihr die Umstände zeigst, die auftauchen für Susanne, there is a beautiful appreciation of others who are doing similar, quote unquote, doing similar work too. It is a beautiful. Da gibt es eine wunderbare Wertschätzung für andere, die eine ähnliche Arbeit machen. And that is the cultivation of what we call Laguttam Bhav, or the attitude and the approach of humility towards Gnani Purush Dadashri and his Mahatmas. So in the relative, you are appreciative of everything that is happening around you in your field, in what you are doing. Was du dadurch tust, ist, dass du wertschätzt in dem Umfeld von deinem Feld, was sich bei dir offenbart. All of us in this satsang have the bhavna, the discharging intention and discharge, that people of Germany get the best and the most precise meaning of what was in the
heart of Gnani Purush Dadashri. That is what our intention is. Und alle, die hier sind im Satsang, haben diese tiefe Intention und Absicht in sich, dass die Menschen in Deutschland die beste Übersetzung bekommen, die beste Qualität von dem, was im Herzen von Dadashri war, was er mit uns teilen wird. Because if indeed they can get if they can receive what was in the heart of the Gnani, our work is done. Then there is Wenn Sie wahrnehmen können, was im Herzen von Dadashri war und ist unsere Arbeit getan. And that is all that we can carry forward with our exact intention. Das ist alles, was wir tun können und vorwärts bringen können mit unserer exakten Intention und Absicht in uns. And that intention is based on a very precise experiential understanding, experience-based understanding of the doer and the evidences in doership. Und dieses ist basierend aufgrund der erfahrenen sozusagen Erfahrung von Handelndersein und den Aspekten von Handelndersein. And so have we covered all her questions, Susanne? If she has, it's all covered. Yeah. Perfect. And does she have anything to say? She can type it up in. Hast du noch irgendwas dazu zu sagen, Susanne, oder ist alles beantwortet? Thank you so much for the wonderful clarification. Thank you for this magnificent questions that you, Mahatmas. Danke für die wunderbare Erklärung und danke für die wunderbare Frage, die du gestellt hast. Questions? Can I add something? Yes. Yeah. Please. To everybody, not only to Susan, because I want to say exactly what you said. I can feel that the intention of all Mahatmas is there. The ones who are helping in translation, yes, or the ones who are just joining us every Sunday or on every whatever Thursday or in our hearts, that their intention is that everybody gets this Gnan, and this is such a beautiful presence, which is an important how do you say that, an important piece for all of us, because it's so strong and helping us in moving forward, and it's amazing. So thank you everybody. Ja, also gerade was Shuddha sagte, dass diese Intention in uns drin ist, also für diejenigen, die übersetzen oder irgendeine Unterstützung geben, vor allen Dingen aber auch jeden Sonntag hier im Satsang sind oder donnerstags oder überhaupt da sind durch ihre Absicht, wo auch immer sie hier sind, unterstützen das Ganze sehr. Und es tut sehr gut und ist eigentlich genau dieser Aspekt. Ich kann es nur unterstreichen im Namen von allen. And there's Yona Bay from America. Jai Satchidanand. Yes. There is our last advertisement. Yes, Jai Satchidanand Yona. Hold on. So, and then I would like to have a request, Shuddha. Yes. Nada was just writing a message that her mom has another breakdown. She's in the emergency room right now. She has a third stroke the other day, and you know that. And you know that Nada is just writing that she has a breakdown and the father is going to hospital. I would like to do a VD with her. Please. That you can lead on, and that we all do a VD for her. Yes. And maybe we can add Nada quickly to this app so that she can quickly say something to that. Yes. Okay, so let's. Also was er gerade gesagt hat, ist, dass er gerne die Nada dazu holt. Die hat gerade geschrieben, dass ihre Mom, die in Intensivstation liegt, gerade einen weiteren Zusammenbruch hatte und der Papa gerade hingefahren ist zu ihr. Und der Uwe würde gerne, dass wir ein Video machen, gemeinsam, und Shuddha das anleitet und wir gemeinsam für Mom ein Video machen. Ich hole die Nada mal kurz dazu. Let me check, hold on one sec. So, zu Anruf hinzufügen.
Naraji. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan, Jai Sachidanand Nara. Okay, so the Mahatmas here in the Satsang group are going to collectively do a Vidhi for Hannelore, and we will all just repeat after the words come out. Huh? Great, thanks. Wir machen also die Mahatmas jetzt gemeinsam, die hier sind, machen ein Vidi für die Hannelore und wir beantworten, also wir wiederholen sozusagen die Worte, die Shuddha sagt. So we do the translation, you will give the English words, Uwe will translate, give them the space to give them the space to repeat it. Okay. And then we continue. Ja? Yes. So, das heißt also, wir machen es so, dass Shuddha die Worte sagt, der Uwe will zu übersetzen, sodass jeder die Möglichkeit hat, sie in Deutsch laut zu sprechen. Und dann kommt Shuddha wieder und so machen wir das Video. Okay. So, O Vitarag Lord Simandar Swami. O Vitarag Lord Simandar Swami. O Dada Bhagwan. O Dada Bhagwan. O Absolute Self within all. O absolutes Selbst in allen. O Higher Self. Give them a little chance. Thank you. O higher selves and higher souls on the path of liberation. O höhere Selbst und höhere Seelen auf dem Weg der Befreiung. We Mahatmas in Satsang are coming to you with a special request. Wir Mahatmas im Satsang kommen zu dir mit einem speziellen Wunsch. We are connecting with you on behalf of Mahatma Hannelore. Wir connecten mit dir im Namen von Mahatma Hannelore. And we are right now invoking the absolutely pure soul who is separate from the mind, speech and body of Hannelore. Wir erwecken und rufen an die reine Seele, die getrennt ist von Verstand, Sprache und Körper von Hannelore. And for all karmas of Hannelore, the one who is the Shuddhatma Bhagwan, the one who is absolutely separate from the karma of Hannelore. Und für alle Karmas und derjenige, der getrennt ist von allen Karmas, der Shuddhatma Bhagwan ist, Oh dear, getrennt von allen Karmas von Hannelore. oh dear Shuddhatma Bhagwan within Hannelore, O lieber Shuddhatma Bhagwan, innerhalb von Hannelore, grant her the energies to go through the current physical crisis gewähre ihr die Energien, dass sie durch diese physische Krise gehen kann, gib ihr die Energien dafür. and grant her the vision that is yours, my Lord. Grant Gewähre ihr die Sicht, die deine ist, mein Lord. Grant her your bliss, grant her, Gewähre ihr deine Glückseligkeit. and O Lord Simandar, grant this soul, pure soul within Hannelore, your shelter. Und Lord Simandar Swami, gib dieser Seele, dieser reinen Seele in Hannelore deinen Schutz. In the name of all that is absolutely separate from mind, speech and body, Im Namen von all dem, was absolut getrennt ist von Verstand, Sprache und Körper. with the presence of this energy, we ask for this from you, my Lord. Bitten wir in der Präsenz dieser Energie von dir, mein Lord. And we also ask for the same for the family members of Hannelore and the friends. Wir bitten das Gleiche für alle die Familienangehörigen und Freunde von Hannelore. And for those who are Mahatmas to remain as the pure souls that they are. Für diejenigen, die Mahatmas sind, dass sie im Zustand der reinen Seelen verbleiben, die sie sind. So, my Lord, this is what we are asking, and we end with the Vidhi of the Gnani. Und mein Lord, das ist, wofür wir bitten, und
wir beenden das mit dem Vidi vom Gnani. Ich bin reine Seele und Shuddhatma June, Shuddhatma Ich June, zu Shuddhatma June, Shuddhatma June, Shuddhatma June, Shuddhatma Ich bin reine Seele. Seele. Ich go. bin reine Seele. Keep repeating. Ich bin reine Seele. 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 Jai Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Nara, I'll talk to you when you have time. We will certainly get together personally, Nara. And Okay, great. I will go to the hospital. okay, dear. now. Okay, give my love to everyone Right. there. Yeah. Jai Jai Sachidananda. Satchidananda. Jai Sachidananda. Jai Okay. Satchidananda Mataji. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. All right. So over. Shall we? Yeah. Looks like our time is up. Yes, sir. So we go into our own time. And Jai Sachidananda. Yes. Jai Jai Satchidananda. Jai And I want to remind with one last word, Yes, yes, please. all of you guys, zu euch allen nächsten Samstag Yes, yes. Mahatma-Treffen. Nächsten Samstag Mahatma-Treffen in Winterthur. Also für alle Schweizer, kommt dahin. Für alle Süddeutschen, macht ein Auto zusammen, kommt aus Stuttgart, Pforzheim, Heilbronn, Heidelberg, wo auch immer, Karlsruhe und München und wo auch immer. Macht eine Autofahrt zusammen, habt einen schönen Sonntag, gemütlich, fahrt morgens früh los, wir treffen uns erst um 11. Man kann also gemütlich morgens dahin fahren und hat eine geile Zeit, mit dem Auto dahin zu fahren, singt Lieder von Dada, trifft sich mit anderen Mahatmas und fährt abends um 6 wieder nach Hause gemütlich und ist am Abend wieder schön zu Hause, kann am Telefon mit Satsang Shuddha sein. Also es ist ein wunderbarer Tag. Nächsten Samstag in Winterthur und das Wochenende drauf, Freitag, Samstag in Düsseldorf und Hannover. Da sprechen wir dann aber nächsten Sonntag. Jai Satchidananda. Yes, and also please don't forget to the practical applications of this satsang is on Thursdays with Uva and Nara. This is very, very important. Here what we discuss is theoretical. Und Shuddha sagt nochmal, und ganz wichtig, auch am Donnerstagabend um 20:30 Uhr für die Mahatmas nur gibt es Satsang, wo die praktischen Anwendungen von dem, was wir heute theoretisch besprochen sind, dass wir das ansprechen, dass wir da zu dem Satsang kommen, 20:30 Uhr am Donnerstagabend. So on Thursdays you put into actual practice what is received on Sundays, and this is Am how it is. Donnerstag, da setzt ihr sozusagen praktisch um, was ihr sonntags gehört und erfahren habt. So, Jai Sachidananda Shuddhatma Jai Bhagavan. Satchidananda. Highest namaskars to all of you, Namaskar, and Shuddha. thank you so much for Jai. your presence, all your presence. Thank you. Jai Sachidananda. Jai Satchidananda.